The funeral service of 5 of the 8 people who were killed in a crash on the N3 between Van Reenen's Pass and Montrose on Thursday is taking place. 4 women were amongst 8 deceased when the minibus taxi that they were travelling in crashed into the back of a truck. The Free State Department of Education spokesperson Howard Ndaba says the 4 women were early childhood development practitioners working at one of the early learning centres in Virginia. Let's cross live now to SABC's Aphumelele Mdlalane, who is live to us from Virginia on the latest on that. I can see mourners are still gathered there, Aphumelele, and certainly there must have been words of comfort for everyone in attendance there over this tragedy. Criselda, emotions have been high as expected for this massive funeral. We saw also the workers, or rather the employees of the schools, specific schools. They came and, of course, gave those messages of support, and we saw also the family members going forward, describing their loved ones, the roles that they carried in their families. But with me, Criselda, I am joined by one of the survivors of the crash. You must remember that there were 15 occupants and 8 lives were claimed, but Sister Newo is one of the survivors. Take us through to the emotions, the experience there for Sisi. It must be difficult for you because you were going with of course, your friends, the employees. How do you feel with this tragic, what has happened? This is too much. Ha ke khone ho copy. Because ke lositse difference tsa rona. Ke lositse bana ba rona. Ke lositse di breadwinner ka hara malapa. So e mong wa bona ine le ngwaneso e leng sipati kodisang. Then ne re lo celebrate a birthday ya hae ka letsatsi leo. Ine le di 30 kgweding ya bo 10 1995. O hlokaetse ka di 30 tseo kgweding ya bo 10 2025. So ne re lo celebrate ne le ngwaneso e le breadwinner ka hara ntlo. Then tate modimo mo kokile ka letsatsi le wa tswalang ka lona. Ona thabile haholo le di friends tsa hae e leng sipati o mong hape e le mmehlapi e le menkadimeng e le mamatu. So re lositse haholo cause no ke na le togomengata I don't know re tla kgona ho khutla hape ka re kopane re ne re tsamaye jwalo ka ntse re tsamaya. Re lositse haholo, re lositse di practitioner cause mamatu ine le o mong wa di practitioner, sipati ine le o mong a setseng le bana ba banyane ba di kgutsana lapeng. Hona jwale ke tsebe na ke tsoga kae ke tloela kae. Tate modimo o nthusitse ho tswa ka hara kotsi eo. Ha ke tsebe ke tswile jwang ka wela me ke welang teng, mare sipati ena ya ba o fella ka hara koloi eo jwale ka lasbone ya rona. Hona jwale ke na le ngwana rona ke yona se re setse re le babedi. Ha ke tsebe na re tlo etsa jwang cause ntho e ka re ke khese ka ga lelapa la rona. E le ba sister wa ka ya ba my mother ntse re ba lata dithoteng. Now ke sipati ntse re ba lata ka ga dithota ka ga bojwang. Hona jwale ke ntate modimo ho lekane ntate wa ka. Hona jwale enough is enough. Ntate mo ha wa ho ko bone ho tswa ka ga malanlwahla a jwalo a tekesi mo ha wa ho ke o bone ntate le go jwale ke santse ko leboa ke phamisa matsokere. Thank you God. Well, Criselda, she's actually explaining that she really doesn't know how she survived, and just take us through, of course, to those moments, and saying that it's still heartbreaking because she lost, friends. She lost. They were going for, for celebration, and unfortunately, it turned this way. The saying it's not the first time in her family this kind of an incident happens, and it's saying enough is enough. I just want to bring now the brother. My brother, talk to us about this tragedy. I understand you lost one of the family members.
ana le ikutlwa jwang ebile ine le eng ho lelapa la lona o eleng la mlusa. Sure, mama. Ntakile bohloko haholo ne. Kgaitsedi ya ka ke ngwana o fela. Tsatsi le kutlwang accident ka yona ne ke le mosebetsing. Ne le hona ne ke a hlapa. Gore ne ke sa utlwisisi. Ke fumana call e mpolelang hore ausi wa o sepetlele. Ngwana lona e mong o setse sini. Ke founela ausi wa ka. Ka mo founela phone ha e kene. Ke founela ngwana rona phone ha e kene. Fihlela ke fumana ausi wa ka phone. Ke re ausi ke utlwa le sepetlele. Ngwana o kae? Ha o tosetse sini. A re ngwana rona le nna ntse ke mmata ke tsebe. Gore ntona e bohloko haholo. Ka la maobane ke ne ke bua le bona before ba tsamaya. Ke ba hlalosetsa ke re ke kopa le hlokomele tsela e tlotlang ka yona ka mne ke hla site ya Bethlehem. Ke re ho bona ke kopa le hlokomele tsela e ka mo ha e hantle. Ngwana rona re abuti wa ka re tla e kopa tsela. A ga abuti wa ka ke kopa gore no tje ngwana rona o be hantle. Ausi wa ka ke yo ntse re mkenya manala. Ngwana hao ke lo msia ka mane ka ho wena ile ngwana wa hae a re ke ngwana wa ka. A re ke a tseba ha le wena o safe. Gore ntona e bohloko haholo mama go ga ke tsebe nka hlalosa ka tsela efeng. Ha re bue ka the memories, how will you remember her? Yo, memories tsa hae di ngata haholo mama because of ene le birthday ya hae. Re ne re tlwaetse ho celebrate ka ofela ntlong. Gore memories tsa hae di ngata haholo ga ke tsebe nka reng ka yena. But anyway, la demo di mo ntse thato ya hae. Hona mantswe nka ka bua mama. Gore le me ke leng teng no ha ke hantle. I'm trying gore ke be hantle but I'm not fine. But ntate modimo ntse thato ya hae. Ana ntwe nka ka e buang. Ke a leboha. Griselda, they are still trying to come to terms with what has happened. This is the family that has lost their loved one on the day of her celebration. She was celebrating her 30th birthday, and they are saying that that's devastating for them, of course. The loss that they are having is a huge one for the family, as she was playing a huge role and a significant role to the family. I must also indicate that the other three members of this ECD who perished, their funeral in Welkom is underway. We heard Premier Makhwinletso Hamatai also sending a message of support to the other funerals that are taking place and saying that they should be comforted with this tragic that has claimed the ECD members who, of course, played also a huge role in the society. Also, the Taxi Association in this region gave their support, as we do know that the driver managed to narrate the story as to what has happened. Is one of the survivors who, of course, say that the truck lost control while on the steep, and unfortunately they were, of course, approaching it, and that's where this tragic incident occurred.